Welcome back. And now we come to the systematic sampling when the population size capital N is not equal to N into K. That means if capital N cannot be expressed as sample size multiple of an integer, then we have to adopt some alternative procedure for systematic sampling. Okay, and before going for such a case, you see what will happen if capital N is equal to nk again. Suppose capital N is an integer multiple of capital N, as in the example. Suppose n is equal to 25 and small n is equal to 5. Okay, that is, there are totally 25. This is only a hypothetical population, and I have listed all the units in this layout. Capital N is equal to 25 and small n is equal to 5. So you can express capital N is equal to nk, where n is equal to 5. That is, k is an integer. Okay, so this example is actually a case with the capital N is equal to nk. After that I will go for a case n is not equal to nk. And the layout of all possible units in the population, or the layout corresponding to all possible samples in this situation is given here. You see, I note down capital U1 stands for the unit with the serial number 1. That is, all the units in systematic sampling, as you know, all the units should be first serially ordered. Okay, so U1 is the first unit, U2 is the second unit, third unit, fourth unit, fifth unit. Okay, and since this k is equal to 5, I take the sixth unit in the next row. Okay, so U6, U7, U8, U9, U10. Then next unit is taken into the next row, that is third row, U11, U12, etc. So you have the 25th unit, U25. Okay, and what is the procedure in systematic sampling? What is the procedure in systematic sampling? You will select one unit between 1 and 5. Okay, and suppose it is 3, the random start is 3, then third column will be your systematic sample. Okay, and you will enumerate the y values of these units. Okay, so u3 will be the first unit in the systematic sample. This is the second unit in the systematic sample, and u13 is the third unit in the systematic sample, and so on. Okay, so how many possible samples, systematic samples, are there? 1, 2, 3, 4, and last 5. And you can see that in all systematic samples, same number of units are there. That is, 1, 2, 3, 4, 5 numbers are there. 5 units are there. In the second sample also 5 units are there. In the third sample also 5 units are there, and so on. Okay, and now we consider a situation where n is not equal to nk. That is, for example, suppose capital N is equal to 23 and the sample size required is equal to 5, and we have uh, the sampling interval k is equal to n by n. Okay, k is equal to n by n, that is 25 by 5, that is equal to 4.6. That is, k is not an integer. Okay, it is not is equal to 5. So we take k to be the next integer. That is a practical procedure you can adopt. You take you approximate 4.6 to 5. It is only an approximation, not exact. Okay, and then you use the same similar layout. Okay, k 5 എടുത്തുകൊണ്ട് you will have 5 columns. Okay,
first unit, second unit, third unit, fourth unit, fifth unit. That means kth unit. Then k plus first unit, that is U6, U7, U8, etc. But you see that the serially ordering ends here. Okay, and how many possible systematic samples are there? 1, 2, 3, 4, 5. Definitely there are 5 possible samples, but a problem is there for the first 3 samples. Out of these 5 samples, for the first 3 samples we have a sample size equal to 5, but for the remaining 2 samples they are having only 4 units, so the sample size is 4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ, നേരത്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സൈസ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് വേരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ തിയറി വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ സൈസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറ്റും, പക്ഷേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, സർക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്. എന്താണ് സർക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ്? അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇതേ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ദിസ് n equal to 23 and small n is equal to 5, so that k is equal to 4.6. It is not an integer, so naturally you take 5 as an approximation for the sampling interval. Okay, sampling interval ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു റിഗാർഡ് n units are arranged round a circle as follows. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റ്സിനെ 1 മുതൽ 23 വരെ സർക്കുലറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആകും. ഇവിടെ 1ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, 2ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, 3ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, 4ാമത്തെ യൂണിറ്റ്, അങ്ങനെ സർക്കുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം ഈ 1ൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ 23rd യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ 1 മുതൽ 23 വരെയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ റാൻഡം സ്റ്റാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 മുതൽ 23 വരെയുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റാൻഡം സ്റ്റാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, the procedure is this: you select a random number between 1 and n and take every kth unit thereafter. സാമ്പിളിംഗ് ഇൻ്റർവൽ k ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത kth യൂണിറ്റ്, അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് kth യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു, നെക്സ്റ്റ് kth യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു. യു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ അണ്ടിൽ യു ഗെറ്റ് യുവർ റിക്വയർഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ n. അപ്പോൾ 5 യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, അപ്പോൾ 5 യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ മൈ എക്സാമ്പിൾ, suppose we want small n is equal to 5 with capital N is equal to 23 and k is equal to 5. If the random number chosen is 19, actually the random number to be chosen, that is called random start, it should be chosen between 1 and n, both inclusive. And suppose that number is 19. Okay, then we take 9 unit with the serial number 19, then next kth unit, that is 19 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ kth യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 19. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 19th യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു, പിന്നെ അടുത്ത 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 സീരിയൽ നമ്പറുള്ളത് 1ാമത്തത്, 21 സീരിയൽ നമ്പർ 2ാമത്തത്, 22 ഉള്ളത് 3ാമത്തത്, 23 ഉള്ളത് 4ാമത്തത്, പിന്നെ 23 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് സർക്കുലറായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 19ാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ 6th യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ 11th യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ 16th യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, you require only 5 units, so your sampling is over.
അത് 19 വന്നതുകൊണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 4 കിട്ടുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, 4 കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 5, 6, 7, 8, 9ാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വീണ്ടും 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സർക്കുലറായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സ്മോൾ n തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ 5 തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ മെനി പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് ആർ ദർ? ഇവിടെ ഈ റാൻഡം സ്റ്റാർട്ട് 1 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ഏത് നമ്പറും ആകാം. Generally speaking, the random start may be any number between 1 and capital N. So, naturally, there are capital N possible systematic samples in this method. പ്രകടമായ ഒരു വ്യത്യാസം, നേരത്തെ നമുക്ക് അവിടെ k പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ്, systematic samples available ആണ്. And each possible sample has a probability 1 by capital N. That is very obvious. Okay, now you see how the theory can be developed. And the theory of estimation is expressed in the theorem. In circular systematic sampling, the sample mean is unbiased for population mean. In circular systematic sampling, the systematic sample mean is unbiased estimator for population mean. Okay, now this is true for not only for n is not equal to nk, but it is true for n is equal to nk also. But if the case is n is equal to nk, you can easily adopt the earlier method, and that method is actually called linear systematic sampling. Okay, and the present method is called circular systematic sampling. And you see how the proof goes. Okay, you come to the case where capital N is not equal to nk, and we adopt circular systematic sampling. Suppose I is the random start. I means I may be any number between 1 and capital N. Okay, then the circular systematic sample mean is defined by y bar sy equal to 1 by n into total of y values in the ith possible sample. അതിന് ഞാൻ ഒരു നൊട്ടേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. സമ്മേഷൻ സഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, സഫിക്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സമ്മേഷൻ y. ഓക്കെ, സമ്മേഷനിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഫിക്സ്, ഒരു സഫിക്സ് അല്ല, ഒരു പ്രിഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ n. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സഫിക്സ് ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓഫ് n units in the ith sample, a sum of all y values in the ith sample എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. This denotes the total of y values or sum of y values in the ith circular systematic sample, and I varies from 1 to capital N, because you know that there are capital N possible samples. Okay, okay, and what is the value of the sigma? Okay, you note that in circular systematic sampling there are capital N circular systematic sample, each having probability 1 by n. So what is the expectation of this y bar sy? Yes, expectation is computed here. Expectation is equal to summation over I equal to 1 to n. കാര്യം I may be any number between 1 and n. So summation over I means I equal to 1 to n, and this value, അതാണല്ലോ ഈ y bar sy എന്ന് പറയുന്നത്, into probability that any possible circular systematic sample is drawn, which is
equal to 1 by n. Okay. Now you can take this small n and capital N outside this summation, the first summation. Okay. So you get this is equal to 1 by n into n, summation over I equal to 1 to n, summation of all values in the sample, that means ith sample. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ I equal to 1 to n vary ചെയ്യുന്നത് with respect to this I ആണ്, ലാസ്റ്റ് സഫിക്സ്, ith possible sample എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and you can see that clearly each unit of the population occurs n times of capital N possible circular systematic samples. Okay, that means each unit of the population occurs n times of the capital N possible circular systematic samples. കാരണം ഈ സർക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റും ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ N പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്യാപിറ്റൽ N പോസിബിൾ സാമ്പിൾസിൽ ഈ ഓരോ നമ്പറും സ്മാൾ n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അത് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ 23 പോസിബിൾ സാമ്പിൾസ് എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 1 എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് സ്മോൾ n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതുപോലെ 2 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സ്മോൾ n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ യൂണിറ്റും സ്മോൾ n ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷനെ I equal to 1 to n summation of sample y values in the ith possible sample എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, ഇവിടെ n times sigma I equal to 1 to n yi എന്ന് എഴുതാം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ I equal to 1 to n into n yi, where yi is the y value of ith unit in the population. Okay, populationലുള്ള ith unit small n times repeat ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് this becomes summation over I equal to 1 to capital N n times yi. Each yi is repeated n times, that is, and you can take this n outside so that this becomes 1 by n into n into, this means n times sigma equal to 1 to n. So you have 1 by n into capital N into n times I equal to 1 to n yi, and small n will be getting cancelled. 1 by n into sigma equal to 1 to n yi, that is equal to capital Y bar. Okay, so we evaluate expectation of y bar sy as capital Y bar, and this means that y bar sy, systematic sample mean, is an unbiased estimator of capital Y bar. Okay, so capital Y bar, the population mean, can be unbiasedly estimated by the circular systematic sample mean. ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി tedious ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ വി സ്റ്റോപ്പ് ഹൗ a systematic sample is drawn from a population where capital N is not equal to nk, and how the population mean can be unbiasedly estimated by the circular systematic sample mean. Okay, and similarly what will be the unbiased estimator for the population total in this case? Even though I have not mentioned here, you can simply say that capital N times this y bar sy will give you an unbiased estimator for population mean, not total. This is population total. So you can see that expectation of capital N into y bar sy equal to capital Y, where capital Y represent the population total. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടലും അൺബൈസ്ഡ് ആയിട്ട് estimate ചെയ്യാൻ പറ്റും when the circular systematic sample is taken from a population with a capital N is not equal to nk. Okay, and we stop now.